Hello students, welcome back to the virtual class. Economics chapter number 3, demand is going on, and in this chapter guys, in the last session we understood about the factors affecting demand. That means the determinants which decide the demand of a particular thing. Right. In today's session guys, based on those factors, we are going to understand the demand function first. Okay, demand function કઈ રીતના work કરે છે. Demand function is nothing but just the statistical representation or the mathematical representation of the demand. Right. Factors affecting demand છે એના mathematical કે statistical representation કરવા માટે બરાબર demand function નો use થાય છે. Right. And then we are going to understand the law of the demand. So we are going to keep this session very much short and sweet. Right, so let's start understanding them. At first, the demand function. Demand function is the statistical or the mathematical representation of the demand and all the factors affecting demand. If we understand the demand functions very well, we can understand all the determinants of the demand, or we can understand all the factors affecting demand. તો ડિમાન્ડ કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટની કઈ રીતના ડેવલપ થાય છે અથવા તો કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કઈ રીતના ડિસાઈડ થાય છે એની માટેના જેટલા પણ અલગ અલગ ફેક્ટર્સ વર્ક કરે છે એ દરેક ફેક્ટર્સને ઇન અ સિંગલ લાઇન જો મારે રિપ્રેઝેન્ટ કરવું હોય તો I can use the demand function. So the demand function says dx is equal to f of px, py, pe, t, y and u. Right? I would again repeat, dx is equal to f of px, py, pe, t, y and u. હવે કયું ફંક્શન શેની માટે બિલોંગ કરે છે એ જોઈ લઈએ. તો dx stands for demand of x. X is a commodity કે જેની ડિમાન્ડ આપણે જોઈએ છીએ. Right? So demand of x is equal to f for functional notation, જે તમે સ્ટેટિસ્ટિક્સ માં શીખો છો કે ફંક્શન્સ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે. So f for functional notation, then કઈ વસ્તુ એના પર ફંક્શન કરે છે. રાઈટ, f પછી જે બ્રેકેટમાં બતાવે છે એ બ્રેકેટ તમને સજેસ્ટ કરે છે કે these are the things which are functioning to decide the demand of the particular commodity. Right? So demand of x is based on the function of these all things. Right? f પછી બ્રેકેટમાં જેટલું છે આ દરેક વસ્તુ જ્યારે ફંક્શન કરે છે, રાઈટ, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, these 6 parameters, when these parameters are functioning, right, on the base of those functions the demand of the commodity x will be decided. Okay, so f stands for the functional notation, then px is equal to price of the product x કે જેની ડિમાન્ડ આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ. Right? So કોમોડિટી x છે એની ડિમાન્ડ આપણે અત્યારે મેજર કરી રહ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલા ફેક્ટર જે ફંક્શન કરે છે ડિમાન્ડને ડિસાઈડ કરવામાં એ છે પ્રાઇસ ઓફ પ્રોડક્ટ x. Then py, that is the price of related product y. હવે રિલેટેડ પ્રોડક્ટ છે એ આઈધર સબસ્ટિટ્યુટ પણ હોઈ શકે કે પછી કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ પણ હોઈ શકે. સબસ્ટિટ્યુટ મીન્સ કે જેના આ પ્રોડક્ટ નથી, x નથી, તો એના બદલામાં y ચાલે. અને કોમ્પ્લિમેન્ટ મીન્સ y વગર x અધૂરી હોય. રાઈટ, કે y છે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે અથવા તો સપોર્ટિંગ પ્રોડક્ટ છે. રાઈટ, સો py છે ઇટ્સ અ પ્રાઇસ ઓફ ધ રિલેટેડ પ્રોડક્ટ y. રાઈટ, તો એની પ્રાઇસ શું છે રિલેટેડ પ્રોડક્ટની એ વસ્તુ પણ ઇફેક્ટ કરે છે. દેન pe stands for future price expectations, e for the expectations. રાઈટ, તો ફ્યુચરમાં જે પ્રાઇસના ચેન્જ આવવાના છે એના એક્સપેક્ટેશન શું વર્ક કરે છે. ફ્યુચરમાં પ્રાઇસ વધવાની છે ખબર પડે તો અત્યારે ડિમાન્ડ વધી જશે. ફ્યુચરમાં પ્રાઇસ ઘટવાની છે ખબર પડે તો અત્યારે ડિમાન્ડ પણ સામે ઘટી જવાની છે. રાઈટ, સો ધેટ્સ હાઉ ઇટ વર્ક્સ. PE, it is the future price expectation. Then the T stands for test and preference. I have kept it short over here. Test and preference of the consumer. જે વ્યક્તિ પોતે પોતે પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાનો છે, જે ડિમાન્ડ કરે છે એના ટેસ્ટ અને પ્રેફરન્સની પણ ઇફેક્ટ આવવાની છે. તો કન્ઝ્યુમરના ટેસ્ટ અને પ્રેફરન્સ શું છે? ધેન y, બેઝિકલી y ને આપણે ઇન્કમ માટે દર્શાવીએ છીએ because y means the yield means annual income. Right? So then we are coming to the function of y, and y is the consumer's income, how much a person earns. On the base of his income he is going to demand certain product. And the last is u. U means the other factors, just like the size of population, or else any natural calamity, or else any natural disaster. Right? Say for example other factors ની જો મારે વાત કરવી હોય તો animal might
N1 માસ્ક શું છે કોઈને ખબર પણ નથી, PPE કિટ શું છે કોઈને ખબર પણ નથી, ઇન્ડિયામાં બનતી પણ નથી, રાઈટ. એઝ ઇન ધ COVID-19 સ્ટ્રાઇક ઇન ઇન્ડિયા, રાઈટ, ઇન્ડિયાની અંદર PPE કિટ્સ અને માસ્ક પણ બનવા માંડ્યા અને એની ડિમાન્ડ પણ અત્યારે ખૂબ છે. વાય? બીકોઝ ધોઝ આર ધ થિંગ્સ ધેટ કેન સેવ અસ, રાઈટ. હેન્ડ સેનિટાઇઝરનો યુઝ નોર્મલી આપણે લાઈફમાં કરતા નહોતા, બટ નાઉ વી ગાઈસ આર યુઝિંગ ધ સેનિટાઇઝર each half an hour. We are taking 2 drops, right? We are doing this, and some people go like smelling it because it smells good too, right, with certain flavors. So એની ડિમાન્ડ અત્યારે વધારે છે અને એઝ ધ COVID-19 એન્ડ્સ, બરાબર, જેવું એ પૂરું થશે એટલે ડિફાઇનેટલી આ દરેક વસ્તુઓની ડિમાન્ડ ફરીથી ડિક્રીઝ થવાની છે. તો એ અધર ફેક્ટરમાં આવે છે કારણ કે સિઝનલ ચેન્જ છે, એ ઓકેશનલ ચેન્જ છે. ધેટ્સ નોટ ધ રેગ્યુલર એન્ડ ધ પરમનન્ટ ચેન્જ, ઇટ્સ અ ટેમ્પરરી ચેન્જ, રાઈટ. સો ધ ડિમાન્ડ ફંક્શન, this is the topic, right? Basically it's the mathematical representation or the statistical representation of the demand and the demand determinants. So product X ની ડિમાન્ડ બે રીતે નક્કી થશે. Demand of X is equal to the function of the 6 different factors, and they are the price of the commodity X, the price of the relative commodity Y, then the price, that means the future expectations about the prices, right, then the taste and the preference of the consumer, then the income of the consumer and all the other factors, right. જ્યારે આ 6 things function કરતી હોય એક સાથે, તો આ 6 જે અલગ અલગ પેરામીટર્સ છે એના ફંક્શનના આધારે પ્રોડક્ટ X ની ડિમાન્ડ નક્કી થશે, right. So this is the representation of the demand function. I hope you guys are quite clear. Now let's jump to the new topic, and that is the law of demand. ડિમાન્ડનો એક લો છે. જ્યારે તમે સપ્લાય ભણશો તો સપ્લાયનો પણ લો આવશે. ઇકોનોમિક્સ ઇઝ ફૂલ ઓફ ધ અઝમ્પશન્સ એન્ડ ધ લોસ, બરાબર. લોસ છે, કન્સેપ્ટ છે અને એના માટેના અઝમ્પશન્સ પણ છે કે જે આપણે ખાસ સમજવાના છીએ. સો નાઉ ધ ટોપિક કમ્સ ટુ ધ લો ઓફ ડિમાન્ડ, કે આપણે ડિમાન્ડનો લો શું છે જોઈએ. સો વેરી ફર્સ્ટ ટાઈમ ધ લો ઓફ ધ ડિમાન્ડ વોઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય આલ્ફ્રેડ માર્શલ, વન ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ ઇકોનોમિક્સ વી હેવ સીન. બરાબર, આપણી બુકની અંદર આલ્ફ્રેડ માર્શલનું કન્ટ્રીબ્યુશન પણ ખૂબ છે. ઇકોનોમિક્સમાં તો છે, પણ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આલ્ફ્રેડ માર્શલનું કન્ટ્રીબ્યુશન ખૂબ છે. બીકોઝ મેક્સિમમ ડેફિનિશન્સની આપણે વાત કરીએ, ઓરલ્સ મેક્સિમમ આપણે વાત કરીએ કે જે કન્સેપ્ટ્સ આપ્યા છે, તો આલ્ફ્રેડ માર્શલ ઇઝ ધ વન હુ હેઝ ગિવન ધ મેક્સિમમ કન્ટ્રીબ્યુશન. So Alfred Marshall has presented the law of demand, but before representing the law of demand, he said that there are many factors which are working on the change of the demand, right. કોઈ પણ પ્રોડક્ટની જે ડિમાન્ડ ચેન્જ થાય છે એની માટેના બહુ અલગ અલગ ફંક્શન્સ હોય છે કે જે વર્ક કરતા હોય છે. સો એટ ધેટ ટાઈમ all the other factors are stable. other factors જેટલા છે એ બધા જ સ્ટેબલ છે, એમાં કોઈ ચેન્જ નથી. only one thing is being changed, and that is the price. કારણ કે આપણે પ્રાઇસની સાથે ડિમાન્ડમાં કેટલું ચેન્જ આવે છે એ સમજવાનું છે, right. So while all the other factors of the demand are stable, at that time the price rises, then the demand decreases, right. And when the price decreases, demand increases. Let's take an example. આપણે લોકોને માની લો કે કાર લેવી છે, બરાબર, તો કોઈ પણ કાર તમે સિલેક્ટ કરી લો, બરાબર. હવે એ કારની પ્રાઇસ, બરાબર, હાઈ હશે તો એની ડિમાન્ડ લો હશે, રાઈટ. પણ જ્યારે કંપની ડિક્લેર કરે કે ના યાર લોકોને કાર પસંદ છે પણ લઈ નથી શકતા, ઓકે, સો 20% ડિસ્કાઉન્ટ આપી દે, તો એક ડિસ્કાઉન્ટ આવશે તો ફાઇનાન્શિયલ બેનિફિટને લઈને લોકો એની ડિમાન્ડ વધારી દેશે, લોકો વધારે પરચેસ કરશે એ કાર. વાય? બીકોઝ it is choice of many people, it is the preference of many people, but they could not get it due to the limitation of the financial status, right. Now they can afford it, their affordability has been came to level because the price has been decreased, so they can buy it, right. So that's how જ્યારે price વધશે ને તો demand ઘટશે અને જ્યારે price ઘટશે તો demand વધશે. So we can say the price and the demand has the opposite relationships, they are going on the cross levels, right. When the price increases, the demand decreases, and when price decreases, the demand increases, right. That's a law of demand, but only the price is being changed, all the other factors are stable. So on the basis of that we can put some assumptions. Assumptions means આપણે ધારી લેવાનું છે, right. This law can be established, this law can be proven only once we are keeping these assumptions into the mind, right. So the first assumption is the taste and preference of the consumer are unchanged. કારણ કે પ્રાઇસમાં ફરક આવે છે, લેટ ઇટ બી, પણ એની સાથે જો કન્ઝ્યુમરના ટેસ્ટ અને પ્રેફરન્સ પણ બદલાતા હોય તો ડિફાઇનેટલી એ ડિમાન્ડ ઉપર ઇફેક્ટ કરશે. તો ટેસ્ટ અને પ્રેફરન્સ જે છે એ અનચેન્જ રહેશે, એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે, એ સ્ટેબલ રહેશે. દેન ધ ઇન્કમ ઓફ ધ કન્ઝ્યુમર ઇઝ અનચેન્જ્ડ, બરાબર. કન્ઝ્યુમરની જે ઇન્કમ છે એમાં પણ કોઈ ચેન્જ નથી, એ પણ સ્ટેબલ જ છે. દેન ધ પ્રાઇસ ઓફ રિલેટિવ ગુડ્સ અનચેન્જ.
સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ હોય કે કોમ્પ્લિમેન્ટરી પ્રોડક્ટ હોય એની પ્રાઇસમાં પણ કોઈ જાતનો ચેન્જ આવતો નથી. ધેન નો ફ્યુચર અઝમ્પશન્સ, ફ્યુચરના કોઈ પણ અઝમ્પશન કરવામાં આવતા નથી. કાલે ભાવ વધશે કે ઘટશે, નોબડી નોઝ. ઓનલી ધ કરંટ સિચ્યુએશન ઇઝ ટેકન ઇન્ટુ કન્સિડરેશન. અત્યારે જે સિચ્યુએશન છે, અત્યારે જે પ્રાઇસ છે એના આધારે ડિસાઇડ થશે, ફ્યુચરના એક્સપેક્ટેશન થતા જ નથી. એન્ડ ધ લાસ્ટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન અનચેન્જ. કારણ કે જો પોપ્યુલેશન વધે છે તો ડિમાન્ડ વધે છે, પોપ્યુલેશન ઘટે છે તો ડિમાન્ડ ઘટે છે, કારણ કે નંબર ઓફ કન્ઝ્યુમર્સ વધઘટ થવાના છે, રાઈટ. હવે માની લો કે કોઈ પણ બેઝિક વસ્તુ હોય કે ધેટ ઇઝ ધ એક્ઝિલરી નીડ ઓફ ધ લાઈફ, વિચ ઇઝ ધ બેઝિક નીડ ઓફ ધ લાઈફ. ફૂડની વાત કરીએ તો જેટલા મેમ્બર્સ વધવાના છે એટલી ફૂડની ડિમાન્ડ પણ વધવાની જ છે, બીકોઝ ઇટ્સ ધ એસેન્શિયલ થિંગ. વોટરની વાત કરીએ તો જેટલા મેમ્બર્સ વધે છે એટલું વોટરનું કન્ઝમ્પશન વધવાનું જ છે, કારણ કે એસેન્શિયલ નીડ છે, બરાબર. સો સાઇઝ ઓફ પોપ્યુલેશન છે એમાં પણ ચેન્જ આવતો નથી. સો ઇન શોર્ટ અધર ફેક્ટર્સ જેટલા છે એ બધા જ સ્ટેબલ રહે છે, ઓનલી ધ ચેન્જ ઓફ ધ પ્રાઇસ. તો જો આ ડિમાન્ડ ફંક્શનની રીતે મારે જોવું હોય, બરાબર, તો આઈ કેન સે ડિમાન્ડ ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફંક્શન ઓફ px, અને અહીંયા હું બ્રેકેટ ઓવર કરી દઉં, રાઈટ. સો આઈ કેન સે લો ઓફ ડિમાન્ડની અંદર સૌની પહેલા આલ્ફ્રેડ માર્શલ એવું કહે છે કે ડિમાન્ડ ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફંક્શન ઓફ P of x. એટલે કે ડિમાન્ડ x ની ત્યારે જ ડિસાઇડ કરી શકાય, બરાબર. એનો લો આપણે ત્યારે ડિસાઇડ કરી શકશું કે જ્યારે બેઝિક જે પ્રાઇસ છે ડિમાન્ડની એ પ્રોડક્ટની એ જ ચેન્જ થશે. Only the price is going to get changed. No any other factor is going to make any change in that, and then we can prove the law of demand. તો જે assumptions છે એ પણ એવું જ કહે છે. assumption ની અંદર શું છે, જો આપણે જોયું કે py, બરાબર, તો એ શું હતું, રિલેટિવ ગુડ્સ, તો એ સ્ટેબલ હોવું જોઈએ. PE ફ્યુચર એક્સપેક્ટેશન સ્ટેબલ હોવી જોઈએ. T ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ સ્ટેબલ હોવા જોઈએ. Y yield ઇન્કમ સ્ટેબલ હોવી જોઈએ. U અધર ફેક્ટર્સ સ્ટેબલ હોવા જોઈએ. So all the known price factors should be stable, only the change in price. At that time we can prove that when the price increases the demand decreases, and when the price decreases the demand increases. So we can say the price and demand has the cross relationships, the price and demand has the opposite relationships, right. So guys, these were the topic of today, right, and it is very much easy and interesting to understand, and I hope I could make you interested in this topic, right. So this was the topic, demand function and law of demand. I hope you guys are quite clear, right. And in case you have any query right now too, you can put your public comment, or you can contact me personally, as you have my number flashing on the screen, right. So I'll see you guys tomorrow with the new topic. Till then, asking for your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.